Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this special edition of Campaign News. In our top stories, political parties contending for regional elections begin receiving 175 million CFA francs as first installment for Campaign News. Plus, the campaign fever heightens on day 4, with traditional rulers getting on full gear to convince their peers. And that is our headline. Good evening, Nicole Doudou. Hello Gladys, et vous avez la première partie de cette édition. Exactly. Political parties in the regional capital of Garoua have adopted various campaign strategies to woo voters. And competing with the CPDM are the National Union for Democracy and Progress, the NUDP, and the Cameroon National Salvation Front that have planned to meet and talk with voters. Tony Nanyongo is our lady on that bit. The National Union for Democracy and Progress, the NUDP, and the Cameroon National Salvation Front, the CNSF, are two of the three political parties competing in the North region. These parties, running in the Benue and Mayoluti divisions, have adopted a common proximity campaign strategy. Go to each voter to present the action plan of the FSNC, which essentially revolves around the living condition of the population and the promotion of peace and living together. Besides close contacts at all levels, including the other two divisions where they do not have lists, the NUDP party also counts on the patriotism of the voters. It is a question of convincing your adversary on the projects you have. We are the only party with projects already ready. As the campaigns gather steam, the hope of each party is that their strategies put in place will end in victory on December 6. Tonight, we profile the contenders, one of the contenders in the regional elections, and he is Gat II Ibrahim, traditional ruler of Tika clan in Bankim in the Mayo Banyo division. For the upcoming elections, the candidate promises to contribute in the decentralization process, as you tell us, Ellis Waji Banmia. 64-year-old Gat II Ibrahim, custodian of the tradition and ruler of the Tika clan in Bankim subdivision of the Adamawa, proudly carries with him the aspirations of all his peers in Mayo Banyo as leader of the list for the regional council elections. Gat II Ibrahim says for decades he has amassed experience in dealing with the administration and can conveniently convey the socio-economic challenges of the population to the powers that be. He adds that the upcoming regional council elections provide a perfect opportunity for the people to trust him and other rulers to strongly press for an effective decentralization process in Banyo. He heads a list of 4 traditional rulers who hope to equally make their points count during the setting up of the first ever regional councils in Cameroon. Let's take you over to the littoral region, where paramount rulers of the different clans in the Vuri division have taken part in regional elections, and they say theirs will begin tomorrow. Ahead of the campaign, our reporter Gladys Atemba Chechuma Banla says they intend to crisscross the different chiefdoms that make up the 6 clans of the division. Gladys? 5 of the 6 paramount rulers in the Vuri division are candidates for the December 6th regional election. Grouped under one list, they have elaborated an action plan for their campaign, which consists of sensitizing and encouraging their peers to vote for them. Our campaign will effectively begin this Wednesday, November 25, at the Aqua clan, precisely the Aqua Town Hall. Later in the evening, we will have another meeting at the Bell clan in Bonapriso. Then Thursday will be the turn of the Daido and Bele clans. The campaign will continue on Saturday with a meeting at the Bakoko clan. Then we will conclude at the Bedi chiefdom. The traditional rulers explained that their main goal is to continue protecting the cultural heritage of the region and promoting regional development. This especially as they will be privileged to take part in deliberations at the regional council. The days ahead promise to be busy as they mobilize potential voters to go to the polls.
La suite du journal avec vous, Nicole Doudou. Effectivement, Gladys, et c'est avec ce communiqué de presse, le ministre de l'administration territoriale porte à la connaissance des responsables des partis politiques en lice à l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre 2020 qu'une dotation a été allouée au titre du financement public de la campagne électorale. La première tranche du dit financement leur sera servie au prorata des listes présentées et définitivement acceptée. La seconde tranche sera repartie après la proclamation des résultats proportionnellement au nombre de sièges obtenus. Le ministre de l'administration territoriale invite par conséquent les responsables des partis politiques concernés ou leurs représentants dûment mandatés munis des pièces officielles à bien vouloir se présenter à la direction des affaires politiques, porte 317, le mardi 24 novembre 2020 à partir de 14h pour décharger leurs montants respectifs de la première tranche du financement. Écho de la campagne électorale à présent, nous sommes dans le Nion-Ekele, région du centre. 4 formations politiques en course pour les régionales du 6 décembre 2020. Il s'agit du PCRN, le RDPC, l'UPC et le PERS. Difficile de s'engager dans un pronostic sur un terrain politique mouvant comme celui-là. Évaluation des forces en présence avec Paul-Alain Abena du CRTV Centre. Les prochaines élections régionales promettent des joutes dignes d'intérêt dans la circonscription électorale d'Union Ekele. Le terrain politique local est sous le contrôle du PCRN. Le parti de Cabral Libi exerce un monopole absolu sur 5 communes sur les 10 que compte le département. Une suprématie que le RDPC n'a jamais renoncé à lui contester. Le flambeau brille en effet sur 4 communes, y compris une 5e dans laquelle le partage des sièges s'est joué en sa faveur. Il s'agit donc d'un coude à coude entre 2 ogres pour le contrôle d'un espace politique bicéphale dans lequel quelques petits poussets comme le PURS espèrent jouer les 3e larrons, tout comme l'UPC, décidé à opérer un retour spectaculaire à la faveur de ces élections régionales. Le suspense reste donc entier au moment où démarre la campagne dans un département où la confrontation politique a pris l'habitude de défier toutes les certitudes. L'équipe de campagne RDPC dans le Haut-Nion a mobilisé plus de 10 millions de francs CFA. Le sénateur Benjamin Amama, qui procédait au lancement de la campagne à Abomban, invitait les équipes à faire preuve de vigilance. Elvis Nguimezon pour les détails. Le respect de la distanciation physique était de mise dans une maison du parti d'Abomban où les 23 candidats du RDPC pour le Haut-Nion ont dévoilé leur atout majeur. L'Est a beaucoup de richesses. Je pense que le conseil régional nous donne l'occasion de véritablement décoller sur le plan du développement. Mes antécédents en tant que directeur de l'INGS, chef de la division des études de la planification et de la coopération, me prédispose à jouer un rôle qui peut être important pour le décollage réel de ma région. Pour le chef de la délégation permanente départementale, le Haut-Nion, avec ses 14 communes, doit demeurer ce bastion imprégnable du RDPC. Le sénateur Benjamin Amama indique aux militants les leviers à actionner. Campagne de proximité et vigilance. Notre objectif est d'avoir une majorité absolue. En présence de Ange-Michel Anguine et du ministre Joseph Lé, la somme de 10 millions de francs CFA a été mobilisée, qui devra requinquer le moral des troupes dans leur opération de charme. Let's take you to the West region now, where the president of the Bambutus Divisional Commission in charge of CPDM election campaigns, Minister Emmanuel Nganu Jumesi, has invited councillors to massively vote the CPDM list. He was speaking in Buda while launching campaigns. Here in this report, Kelvin Nembo tells us more. The CPDM is running a one-horse race in the Bambutus constituency in first ever regional council election, notwithstanding over 130 municipal councillors from 4 councils presently under the control of the CPDM must remain united, focused, beware of detractors in the bid to give the party of peace, progress and unity a 100% victory, going by Minister Emmanuel Nganu Jumesi,
One of the major highlights of the campaign launching at the Mbuda Party House was the presentation of the CPDM list that consists of 9 candidates who all promise to serve the people and not to be served if elected. Minister Emmanuel Nganou Njumesi on the occasion enjoined all supporters to continue to propagate the ideologies of the New Deal government under the stewardship of their national chairman, Paul Biya, to properly implement campaign strategies. Supporters raised over 8 million CFA francs on the spot, and each sub-divisional campaign team leader received their own share and promised to swing into action to canvass for votes. The national president of the Cameroon Democratic Union, the CDU, has urged voters to choose her list to promote socio-economic development in the region. Honorable Patricia Tomaino Ndamjoya was speaking as she campaigned for the regional election in the Noon Division. We have an excerpt compiled by Ngu Henry Tesambo in Bafoussam. Development comes from the base, from our quarters, from our villages. That is why we want every Cameroonian to be mobilized and to contribute to the local development. For us, since 24 years, Cameroon has to be decentralized, and that is why we are so proud today to go to that historical appointment. CPDM officials in the Mbere division in the Adamawa region have vowed to be victorious in all 4 divisions at the end of the December 6th elections. The promise was made during the campaign rally in Meganga that brought together all 14 candidates. Elvis Wajibanmia reports. CPDM officials in the Mbere division have vowed to emerge victorious in all 4 subdivisions of the area at the end of the December 6 regional council elections. This is the promise that was echoed during a campaign rally that held in Menganga, bringing together all 14 candidates and other bigwigs of the party. The head of the CPDM list in the Mbere, Kulanya Belmont, says his team, which represents the socio-cultural diversity of the division, stands a better chance of effectively implementing the decentralization process as wished by the head of state. The Mbere Campaign Commission head, El Arch Nana Buba, encouraged all 106 CPDM councillors to stay faithful to the party as usual. The sum of over 5 million CFA francs was equally raised during the meeting for the campaigns. Dans l'Adamawa, l'UNDP déjà mobilisé pour la bataille électorale du 6 décembre prochain. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès présente une avance numérique au décompte des conseillers municipaux. Électeurs et à la stratégie de proximité. À l'UNDP, des atouts pour gagner cette élection sont déjà connus. La majorité des conseillers municipaux ici, dans la Vina et même dans l'Adamawa, la majorité composée des gens des conseillers UNDP, vous comprenez que nous sommes optimistes, nous croyons que nous allons gérer dans la région de l'Adamawa. Pour le choix du peuple porté sur des conseillers UNDP aux dernières municipales, il n'y a donc aucune raison de perdre la bataille. La population nous a fait confiance. La population se retrouve à travers nous. C'est nous qui représentons aujourd'hui cette population. À une élection indirecte, nous devons faire obligatoirement ce que la population veut. En outre, l'enracinement du parti dans la région de l'Adamawa et surtout dans le département de la Vina offre des possibilités de gagner. Dans le Fundi, région du centre, 2 listes sont sur les starting blocks des représentants du commandement traditionnel. La liste conduite par Sa Majesté Etundi Atanga affirmant compte séduire les potentiels électeurs par la stratégie du porte-à-porte. Étienne Pascal, Azeg. Pour la toute première fois dans le cadre d'une élection, les garants de la tradition seront au devant de la scène au Cameroun. Dans le département du Mfundi, ils auront à choisir entre 2 listes, parmi lesquelles celle conduite par Sa Majesté Etundi Atanga Firma. J'ai pris pour slogan la voix des sans-voix, parce que les chefs n'ont jamais eu un interlocuteur valable.
qui parlent à leur place. Ou alors, leur voix ne porte pas haut. La deuxième chose, j'ai mis ça sous la clé de répartition. Je veillerai afin que la répartition soit équitable. Le chef de deuxième degré des Foulans dans l'arrondissement de Yaoundé 3 a déjà huilé sa stratégie. Ma stratégie consiste à contacter les chefs traditionnels. D'abord par le porte-à-porte. Je l'ai fait déjà à 50%. Elle va continuer. Maintenant, je vais faire des sorties de regroupement par arrondissement. Je commence par Yaoundé 7e, jeudi à 16h. Nous ne faisons pas des meetings. Nous faisons des rencontres d'échange. Des arguments qui vont certainement trouver du répondant dans la liste d'en face, conduite par Sa Majesté à Bandapi. Pas un seul conseiller municipal, mais la liste du Rassemblement pour le progrès et la démocratie est en lice avec 3 autres dans la Léké. Pour conquérir l'électorat, le RDP mise sur la confiance. Stratégie dévoilée par le président de cette jeune formation politique. Écoutons le candidat Joël François Bekila dans cet extrait sélectionné par notre reporter Daniel Menanga. J'ai fait ma assurance que les conseillers de l'ADK, vu ce qui se passe dans l'ADK, ils vont voter l'ADK, ils vont voter le LPD. Parce que le LPD vient pour venir changer beaucoup de choses dans l'ADK. Nous voulons des routes, nous voulons les écoles, nous voulons le courant. Je suis un homme de Dieu. J'ai pu pour ces pays. Le 21, on était au Bala, on était à Bachenga, on était à Ibabda. There will be stiff competition in the Nyong-Ankele division with 4 parties in contention. As Ebude Kani of CRTV Center tells us, the PCRN of Cabral Libi will surely be a tough contender since they are in control of 5 councils. The 4 political parties on the starting block for the regional council elections in the Nyong-Ankele division include the ruling CPDM party, the Cameroon Party for National Reconciliation, PCRN of Cabral Libi, as well as the PUS and UPC parties. The battle promises to be tough for the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, given that the PCRN is in control of a majority of councils in that division. 5 councils are run by the PCRN, while the CPDM is in control of 4, with the 5th shared by other political parties in the Boat Makak subdivision. The various political parties therefore have an uphill task to woo the Electoral College, made up of municipal councillors and traditional rulers, to vote in their favor. Traditional rulers in the Mfundi division are presenting 2 lists in the upcoming elections. Despite the conflict of interest, the custodians of culture agreed to uphold the values of the party, as you tell us, Gerard Nanji, in the following report. Traditional rulers constitute one of the 2 colleges of the regional council elections. In the Mfundi division of the Central region, the custodian of culture and auxiliary of the government will be presenting 2 lists of candidates. His Majesty Itundi Atanga Jean Benoit will be heading one of the list. My strategy consists of convincing voters that is traditional rulers through proximity campaign. I will have to meet the chiefs to know what they want from me and how I can go about. According to him, if elected by his peers, he will use his position to promote the Fangbeti culture, among other things. I have chosen a slogan, the voice of the voiceless, because the chiefs of this locality have never had a representative to take up their wishes. That is why I want to be their spokesperson so that their ideologies could be heard. The campaigns are gaining steam as they count down to December 6, 2020 election day. Nahos. The head of the CPDM campaign team for the VINA has exhorted electors to choose the CPDM party list to ensure development in their locality. Baba Hamadu was speaking at the launch of campaigns in the VINA. Silas Nkwine has more. It is with confidence that the ruling CPDM party leaders and supporters in the VINA division sounded the bugle for the December 6 election, claiming that their party's flag will fly atop regional headquarters after the polls. We hope that on 6th of December, we will win this election. There's, though, a strong challenger in the division. It's very difficult, but we are very confident. We are confident because we think that we have the best
candidate. The chairman of the Electoral Commission for the Vina, Baba Hamadou, while launching the campaign, called on party members to choose the list led by their candidates in order to ensure sustainable development in the area. The campaign launch at the party house in Gaoundéré was marked by fundraising with the head of the CPDM Central Committee Permanent Delegation for the Adamawa, Elhaj Muhammadu Abo Usmanu, contributing the lion's share. Merci de rester sur la CRTV. Les candidats du RDPC à l'élection des conseillers régionaux dans le Vouri, présentés à Douala, c'était au cours d'un meeting de lancement tenu à la maison du parti de Bonanjo. Joseph Itote pour les détails. Bien avant la présentation des 30 candidats du RDPC à cette élection des conseillers régionaux, c'est leur profession de foi qui a été lue. Des idées majeures sur lesquelles ils s'engagent une fois élus. Aujourd'hui, j'ai encore eu la sensation d'une grande motivation parce que je sais que le peuple camerounais attend beaucoup de cette décentralisation et nous n'avons pas droit à l'erreur. Pour le président de la commission départementale de campagne du RDPC dans le Vouri, rien n'est joué d'avance. Notre parti a les arguments qu'il faut pour pouvoir les développer auprès de cet électorat. Et là, il faut comprendre que la décentralisation ne peut être conduite avec bonheur que par des gens avisés. Dans le Vouri, les commissions communales et les candidats ont résolu de faire chorus pour la victoire au lendemain de cette consultation électorale. L'extrême nord fait l'objet de convoitises de 4 partis politiques. En plus du RDPC, les élections régionales se feront avec l'UNDP, le FSNC et le MDR. L'issue de la bataille électorale devra définir la configuration de la carte politique de la région type décentralisation. Amadou Issa pour les détails. Région. Voilà l'un des référentiels populaires de l'extrême nord Cameroun. Avec environ 4 millions d'habitants, et un poids électoral respectable, plus d'1 million d'électeurs inscrits. Un véritable champ politique bruissant souvent, des échos de batailles palpitantes entre ses courtisans lors de différentes consultations électorales pour son contrôle. L'issue du double scrutin législatif et municipal de février 2020, par exemple, a généré, après le toilettage du fichier électoral par Elecam, 1446 conseillers. Le commandement traditionnel va aussi mouiller le turban pour le triomphe de ces listes. Leurs majestés devront conquérir et s'attirer les faveurs des 3976 électeurs pour départager 12 listes en compétition. Du choix de ces 2 collèges électoraux sortiront celles et ceux qui auront l'opportunité remarquable d'ouvrir une nouvelle ère dans la concrétisation du principe de la subsidiarité dans la région de l'extrême nord, tout en restant dans la trajectoire de l'émergence du Cameroun. Toujours dans l'extrême nord, les chefs traditionnels du Mayo Sava promettent d'œuvrer pour la protection des valeurs culturelles et le bien-être des populations en cas de victoire aux élections régionales. Engagement porté par la voix de Sa Majesté Mohamed Sultan de Wandala, tête de liste. C'était au cours d'un meeting de campagne suivi par notre reporter Aladi Mustafa. C'est une liste de 3 candidats représentants du commandement traditionnel qui a été retenue dans le Mayo Sava. Il s'agit de leur majesté Rocher, chef de canton de Oudjila, et Seyni Tupoué Mamad de Kirawa. Une liste conduite par le sultan de Wandala qui croit déjà en la victoire. Vu l'entente qu'il y a dans le département du Mayo Sava, je ne vois pas qu'il y aura vraiment une surprise autre que la victoire de la liste. La résolution des problèmes que rencontrent les chefferies traditionnelles et le bien-être des populations figurent parmi ses priorités. Donc il faut revaloriser d'abord la culture, il faut revaloriser le commandement traditionnel. Le problème de la population sera porté et je crois que nous aurons des solutions. 78 chefs traditionnels sont attendus aux urnes le 6 décembre dans le Mayo Sava pour désigner leurs représentants au sein du conseil régional. Les 4 candidats RDPC de la Mefou-Akono présentés ce mardi aux conseillers municipaux des 4 communes d'arrondissement. C'était au cours d'un meeting de lancement à la maison du parti de Ngoumou. Les électeurs ont été appelés à faire un score de 100% au soir du 6 décembre. Joseph Gouet, Amandeng. Il faut donner le confort, la légitimité et tout le pouvoir de parole aux représentants RDPC du département de la Mefou et Akono au régional du 6 décembre 2020.
Le ministre Gaston Elundou Somba, président de la commission départementale de campagne, l'a dit à plusieurs reprises en français et en langue locale à tous les conseillers municipaux. Ils sont 100 au total, issus de 4 communes pour choisir comme leurs conseillers régionaux Ndongondongo de Bikok, Leokadi Asomo Medjo, épouse solo d'Akono, Namanama Robert III de Mbankomo et Anaclède Marie-Rose Ekobo Messi de Ngoumou. Ils se sont tous accordés pour obtenir un résultat éclatant. Nous attendons que les 100 conseillers RDPC, qu'ils votent la liste du RDPC, et nous avons la ferme conviction qu'au soir du 6 décembre, le score sera certainement celui-là. Pour les acteurs engagés dans cette lutte pour la victoire, il est question de parachever cette dernière halte de la décentralisation en beauté. The sum of over 10 million CFA francs has been contributed in the Upper Nyong division to finance CPDM campaigns. This was made during campaign launch in Abongbang, chaired by the head of the CPDM divisional delegation, Senator Amama Amama. Elizabeth Bombone reports from CRTV East in Bertwa. For the financing of the campaign of the upcoming regional elections, the CPDM bigwigs and supporters of the Upper Nyong division are ascertained they will grab the votes and ensure an overwhelming victory. On the spot, the sum of 10,325,000 francs CFA was collected. The Upper Nyong division is a stronghold of the CPDM, but it's not a reason to think that everything is okay. Launching the campaign at the Abombang CPDM Hall, the directives of the party's chair, President Paul Biya, were given, and the 23 candidates vying for the post of regional councillors presented to the public. I can give what I know, what I'm able to do for my region, which is very rich of many potentials in human resources, in natural resources. The campaign gadgets were equally handed to the 14 council heads and a midterm evaluation meeting programmed for Saturday, November 28. We stay in the East region where the National Union for Democracy and Progress, the NUDP party, has embarked on proximity campaigns in the Lom and Jerem division in order to rally support for their party's list. Our reporter, Elizabeth Bombone Agbo, says according to the party, the early door-to-door campaigns should guarantee victory for the CPDM party. Wooing the potential voters through proximity campaign is a strategy put in place by the National Union for Democracy and Progress, the UNDP party, as they canvass for votes in the Lom and Jerem division ahead of the regional elections. In this division, the NUDP is well placed as compared to the other 3 divisions of the East region. The UNDP party, whose stronghold is the municipality of Garabulai in the Lom and Jerem division, is anticipating for a pleasant surprise, as was the case in the municipal elections. Determination and strategies notwithstanding, only the ballot boxes will tell come December 6th this year. As you heard in our lead story, the sum of 175 million CFA francs has been disbursed as the first part of public funds for campaigns for political parties taking part in the regional council elections. Payments started today in the Ministry of Territorial Administration. Ebenezer Akanga was there and put together the following report. Leaders or authorized representatives of political parties running for the regional council elections have begun turning up at the Ministry of Territorial Administration to receive public funds for their campaigns as stipulated by the law. The sum of 175 million CFA francs has been disbursed as the first part of the funds. It will be shared to the 14 political parties taking part in the elections. Part 11, Chapter 3, Section 285 of the Electoral Code states that the first part shall be paid after publication of the list of candidates to all parties, depending on the lists submitted and endorsed in the various constituencies, while the second part shall be paid after the proclamation of results to parties proportionally to the number of seats obtained. The payment does not concern traditional rulers who are candidates for the elections. And that's where we draw the curtains on this special edition for Campaign News. Thanks for watching. We shall be here tomorrow, same time at 5 minutes past 9 p.m. Good night. Good night, Nicole Doudou. Merci Gladys Tata. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Très belle soirée sur la CRTV.
Star TV News, ici, toute l'info.